Hi guys and welcome back to my channel. So kamar yadda na faɗa muku a cikin Telegram ɗina zan muku series video akan yadda mutum zai monetizing na X account ɗin shi wato koda bai san wani kalan content zai na posting ba. So zan muku video daban-daban. So wannan shine bidiyon mu na farko and a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan lokacin da ake buga World Cup ɗin wajen ka buɗe sabon account na X and then kai monetizing ɗin shi. So kafin fara bidiyon kar ku manta da subscribe ma wannan channel ɗin ku like ma bidiyon nan sa'annan ku share ɗin shi and kar ku manta da join na Telegram community ɗin mu da kuma WhatsApp group namu za ku samu link ɗin su a description na wannan bidiyon. So FIFA World Cup lokaci ne wanda mutane da yawa a faɗin duniya hankali sun yakan karkato kan wato wannan ƙwallon ƙafa da ake yi ɗin. So mutane da yawa sukan je different wajaje wajen searching abubuwan da ya shafi ƙwallon irin menene yake wakana highlights wane you know like duk wasu labarurruka akan ƙwallo like mutane da yawa suke zuwa suna searching suna nema a wannan lokacin. So a lokacin traffic da ake samu yakan nannanku wanda idan kana da wani page wanda kake kawo labarai na football so za ka ga a wannan lokacin like yanayin viewers ɗin da kake samu ya ƙaru sosai da sosai. Da haka za mu yi amfani da wannan daman wajen yin amfani da wannan World Cup ɗin da ake yi na bana like before a gama ka yi amfani da wannan daman ka buɗe sabon account and is possible ka yi monetizing ɗin shi before ma a gama World Cup ɗin. So ya danganta da yanayin yadda ka ba shi effort. Kan updates ɗin wanda suke ɗan bibiyan ƙwallo you know like suke da ɗan ra'ayi akan abin da ya shafi football za su fi jin daɗin wannan abun wato kun ga suna da ɗan ilimi akan football ɗin kenan. So the only thing da za ka yi bayan ka yi sign off na account ɗinka kawai za ka fara bibiyan manyan shafuka you know na wannan football ɗin. Za ka je kana bibiyan club irin su Barca, Real wane da sauransu and then za ka na bin manyan shafuka da suke kawo labarai na ƙwallo. Abin da kawai za ka yi shine idan ka bibiye su nan duk lokacin da suka yi posting so kai kuma za ka yi amfani da wannan daman sai ka zo ka ƙara bayani akan wannan posting ɗin. You know kuna fahimta na like na san da yawan mutane idan aka ce wani wasu za su je suna yin copy ne idan wani ya yi posting sai su je su yi copy abin da ya yi posting exactly su zo su yi posting. Yanda za ka yi shine after wancan like kaga wancan babban shafin sun yi posting misali akan Mbappe so kai kuma za ka zo ka duba ka ga akan me suka yi posting ɗin shi me suka rubuta a caption ɗin da komai so kai kuma sai ka ɗan zo ka ƙara style you know like ka ɗan juya abin kamar in sun ce for example sun ɗan yi wani magana you know sai ka ɗan juya abin irin ya ɗan karkata ba wai direct ka je ka kwafo nasu ba. Wannan da wannan method ɗin na faɗa muku nan da nan za ka iya monetizing na account ɗinka. And then za ka iya amfani da ChatGPT wato like idan suka yi posting ɗin sai ka copy posting ɗin idan ka je ChatGPT sai ka ce maka improving na wannan posting ɗin like ya ɗan gyara maka shi so kana yin wannan za ka iya zuwa kai ma like sai ka zo kai posting ɗin shi but amma wajen posting ɗin nan ma ana samun kuskure da yawa mutane idan ChatGPT ya ba su wani prompt like wani text ko idan mutum ya kwafo sai ya zo ya yi pasting ɗin shi kawai direct ya poster wanda like kana ɗan buƙatan ka zauna kai da kanka ka ɗan yi gyara a kai you know akwai ɗan wajajen da za ka ga irin akwai gyara you know duk wanda ya gani ya san ba mutum bane yayi so za ka ɗan zauna ka ɗan gyaggyara shi. So kai tsaye bari na nuna muku abin da nake nufi. Ok, so da farko za ka shigo cikin X account ɗinka idan baka da shi kamar yadda na faɗa muku za ka je za ka yi sign off na account a X kamar yadda za ku gani. Ok, so after ka yi sign off na account ɗinka a X me za ka yi abu na farko kamar yadda na faɗa muku za ka zo za ka yi searching irin waɗannan club na ƙwallo yanzu for example kamar mu zo Fabrizio misali kun ga wannan fitaccen wannan ne wanda yake kawo labarai akan 'yan ƙwallo kamar yadda za ku gani gashi Lewandowski fire here we go kasansu ne ko tim ne oho I don't know so in ka tsaya karanta dai you know za ku gani so za ku ga yana kawo labarai akai na ƙwallo kun gani za ku ga gashi nan za ku ga shi ƙwallo kun gane abu ne wanda irin like ba wai ko ba World Cup ɗin nan ba ma abu ne wanda zai ci gaba da ci mutane da yawa suna kallon football suna da ra'ayi akai so suna bibiyan abubuwa na ƙwallo kamar yadda za ku gani gashi nan za ku ga duk wannan ɗin za ku ga like yana samun viewers sosai za ku ga you know so kasancewar shi shafin shi kun ga babban ne but amma kai ma da shafin ka karamin ne za ku ga kana samun impression kana samun engagement so kuna gani ko and za ka zo kamar yanzu shi wannan like idan muka zo za ka iya zuwa sai ka bibi baya Munich ko ya baya ko kuma mu ce Barcelona ko sorry Barcelona
Barcelona FC. Shi nan misali tim ɗin Barca Real ne duk zaka bibi waɗannan 'yan ƙwallaye. Okay, so in ka bibiye su misali yanzu for example kawai a nan wajen rubuta World Cup kamar yadda za ku gani for example rubuta World Cup zan nuna muku wani abu ne, so ba kun ga irin shafuka na wannan shafi na World Cup wane ne, so da ku ga gashi na sun saka wannan FIFA yanayin yanzu timatiman da wannan tim ɗin da su haɗu da wannan tim ɗin da su haɗu da wannan. So yanzu for example ka ga irin wannan hoton yanzu inda za ka saka shi ma za ku ga irin nan da nan ka samu impression. Me ya saka har yanzu akwai wanda suna so su ga table ɗin, kun gane, suna so su ga table ɗin yanzu ƙasa kaza da wani ƙasa za ta haɗu, ƙasa kaza da wani ƙasa za ta haɗu, amma a wannan table ɗin mutum zai gani. So za ka iya kai tsaye kai saving na wannan hoton misali mu je ba ina so zan kai ku kamar yanzu kun ga wannan wai wane ne sunan shi, kun ga shafin shi nan fan page kamar yadda za ku gani, kawai dai abubuwan football ɗin shi yake ɗaurawa misali ba sosai mai ba. Yanzu ga wannan guy ɗin wai Fuje ne ko something menene muka shiga. Okay, so wannan kun ga already babban mutum ne. Muka zo ga wannan football zone for example I want to show you something dai ga wannan so duka dai waɗannan like muka zo manya ne misali ko, so duka dai akan World Cup like kuna gani ko. Okay, so bari na baku da yake ba wani bibiyan wannan ɗin ƙwallo nake ba shi yasa da ga duk ban san wannan ɗin sun ba, but amma bari mu zo yanda ga wannan Facebook, kamar a Facebook akwai waɗanda na sani kamar yanzu a Facebook in muka zo labarin misali labarin wasanni for example kuna gani ba, so za mu ga kamar muka zo labarin wasanni da Hausa, wannan group ne kuna ganewa, so group ne akwai dai page kafa labarin wasanni for example Liverpool na sha'awar ɗaukan Kamavinga kuma sun riga sun tuntuɓi Real Madrid kan yiwuwar cinikin, kuna gani ba. So yanzu for example irin waɗannan labaran kun ga ba da Hausa already suke but amma kun ga wannan ya zo ya juya su da Hausa yayi. So wannan inda irin a X ne sai ku ga irin mutanen mu na Hausa ana bibiyansa sosai da sosai, kun gane. Kuma shi ma a ina yake samo labaran, yana samo labaran ne ta hanyar bibiyan waɗanda su manya a harkar wanda suke kawo labarai irin su Fabrizio da kuma club ɗin, kuna fahimta. For example wannan ana zargin kocin shugaban ƙasar Koriya ta Kudu an yi wa masa barazanar kisa bayan da ƙungiyarsa ta fice daga gasar kofin duniya a matakin rukuni, kuna gani ba. Gashi na wannan shi Jos yana wannan muka zo muga akwai labarin wasanni a nan, labarin wasanni bari mu ga ko akwai shafin su a nan kamar yadda za ku gani ba. So Jos haka kawai za ka na yi idan ka samu labari kaza da kaza sai ka ɗan zo ka ƙara wannan ɗan labarin. For example zan nuna muku something okay, so network bari zan nuna muku something like wannan kun ga inda Hausa kake so ka yi, kun gane inda Hausa kake so kana yi wanda simply wannan zai na iya fassara maka abin da aka ce ChatGPT. And idan ma da turanci kake so ka yi bari na nuna muku yanzu kamar in muka zo shafin Fabrizio misali for example yanzu kamar wannan Lewandowski wane sosai misali zan yi copy for example idan na yi copy za ka iya zuwa ChatGPT sai misali ba ChatGPT. So idan muka zo ChatGPT
So zan iya zuwa ChatGPT sai in ce dan mun improving akan wannan posting din misali. Okay, just kawai dai in simple ba na ɓata wa kaina, amma like in kana da time za ka iya zama sai ka tsara ma ChatGPT abin da kake so ya maka, improve this. For example, wannan just kawai dai wannan but amma in kana zo za ka iya tsara mashi okay, ina so za ka min kaza da kaza da kaza, amma ka sauya min kaza din wajen kaza ka sauya min kaza. So kun ga kamar yanzu za ku gani gashi na ya dan yi improving a posting din, wanda in muka zo za mu ga kamar a dan kwai bambanci ko. Striker, Police Super Star Striker agreed to join the Chicago Fire after a successful visit to club and the city 2 weeks ago. Gashi nan, so muka dan after visiting club and city 2 weeks ago, the deal is said to be signed earlier. This gashi nan will sign earlier. So za mu ga kun gane kawai da ya dan sassauya wasu abubuwan ne. So anyway ko haka ka yi shi is okay. So sai mu zo muka zo za ka iya ɗaukan hoton shi Lewandowski. So kun ga anan wajen za ku ga logon shi Fabrizio ɗin. So za ka iya zuwa sai ka duba su club ɗin can ɗin. Kun gane yanda babu shi logon Fabrizio, ko kuma ka san yadda za ka yi ka goge logon shi, ko kuma yanzu da yake zamanin AI ne ma za ka iya tura ma AI wannan ka ce cire maka wancan logo ɗin, zai maka removing. Kawai kana zuwa za ka iya posting ɗin shi da wannan new version ɗin da wannan ChatGPT ya maka creating. Kawai sai ka ɗan sassauya wasu abubuwa a ɗan waɗannan emoji ɗin kaɗan, kun gane, sai ka duba like kafin kai posting sai ka ɗan tsaya ka nutsu. So ina faɗa muku muddin ka fara posting abubuwa irin na football ɗin nan, lokaci guda za ga sharp sai yake kun ga bani da wani wannan akan football. Shi yasa na faɗa muku wanda suke da wannan akan football wannan ɗin zai ɗan fi musu daɗi. So kun ga ban san irin me yake wakanawa ne. So kun ga kamar yanzu gashi nan Haaland ya ɗan yi posting. So mutum zai iya ɗauka gashi nan knockout mode loading, kamar yadda za ku gani Haaland ya yi wannan. So mutum zai iya ɗauka ya saka hoton ya ce ai ga Haaland ya ce kaza da kaza. Kun gane Haaland ya ce kaza da kaza. So haka haka shi na wannan football yake. So lokaci good, no Portugal, no Argentina on World Cups quarter final. The only chance for Ronaldo and Messi will be in the final New York. Kamar yadda za ku gani, so za mu ga irin duk wani abu dai da za ga na wannan yana faruwa. So kawai za ka yi amfani da wannan daman kana posting. Akwai shafuka da yawa na wasannin ƙwallo. Wannan just na muku highlighting ne yadda za ka gane. So wanda waɗannan shafukan suke posting na abubuwan ƙwallon, kai ma za ka iya yi the same thing. Abu na ƙwallo shi abu ne wanda yake da fans da yawa. So lokaci guda za ka ga shafinka ya girma and ka samu abin da kake so. Kun gane har ibin monetizing ɗinsa ma za ku ga an maka a cikin ƙanƙanin lokaci. Kun gane za ga an maka a cikin ƙanƙanin lokaci. So wannan dai shine yadda za ka yi na shi wannan na football.